Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Satma Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Satma Bandha Mohi Savadana Mate Bandha Mohi Savadana Mate Yara Prashade Bhai Eva Vatoriya Yara Prashade Bhai Eva Vatoriya Krishna Bhakti Hoya Hoite Krishna Bhakti Hoya Hoite Guru Mukha Padma Vakya Sitite Koriya Akya Guru Mukha Padma Vakya Sitite Koriya Akya Shri Guru Charane Ate Aise Uttama Gati Shri Guru Charane Ate Aise Uttama Gati Ye Prasade Pure Sarva Asa Ye Prasade Pure
Shakudana dillo jay jamme jamme Prabhu say. Shakudana dillo jay jamme jamme Prabhu say. Debyagan ete pokasito. Debyagan ete pokasito. Prema bhakti oite avidya vinasayate. Prema bhakti oite avidya vinasayate. Veda jaya charito. Veda jaya charito. Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu. Lokanath Lokera Jivana. Lokanath Lokera Jivana. Prabhu Karadaya Deo More Pada Jaya. Prabhu Karadaya Deo More Pada Jaya. Ebe Asagu Sikte Bhavana. Ebe Asagu Sikte Bhavana. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paskachayda Satarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Prasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Nitai Gaura, Haribo, 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 Nitai Gaura, Haribo. Oh, Jaya, Jaya, Prabhupada, 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 Jaya, Jaya, Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramam Saparvakacharya Satarashat Srimati Divine Grace Abhaicharanavrinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jayam Vishnupad Paramam Saparvakacharya Satarashat Srimati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki. Shri Guru Pamparas Ki. Srila Bhakti Vinod Thakur Sapiranze Ki. Shri Rup, Shri Sanatan, Shri Bhadranath, Shri Vakapalabhata Das Raghunath Ki, Ananta Koti Vaishnavrinda Ki, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki, Premskuru Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Ki, Shri Radha Krishna Gopnath Shyamakunda Radhakunda Girgavardhan Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Navadvip Mayapur Dham Ki, Ganga Maya Yamuna Maya Ki, Bhakti Devi Tulsi Devi Ki, Shri Shri Gaura Nitai Ki, Shri Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri and Shri Gauranга. Our only wish is to have our consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is perfection and fulfills all desires. He opens our eyes with knowledge and with transcendental knowledge. Now I'm lost. From him ecstatic flame emanates, and by him ignorance is destroyed. The Vedic scripture sings of his character. Our spiritual master, the ocean of mercy, the friend of the poor and Lord and master of devotees. O Master, be merciful unto us. Give us the shade of your lotus feet. Your fame is spread all over the three worlds. We take shelter at your lotus feet. Shri Prabhupada Ki. Хари Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, садитесь, послушайте объявление. Сегодня у нас уже третий день фестиваля «Экватор», и, как можно понять из того, что происходит на фестивале, из лекций, киртанов, фестиваль удался, да? Непонятно. Я знаю, что сегодня приехало еще дополнительно, обычно на субботу-воскресенье приезжают еще преданные. Для того, чтобы не было никаких казусов с количеством просадок, пожалуйста, пойдите сразу же зарегистрируйтесь. Если преданные вдруг, вроде бы как бы особой пандемия как-то обходит стороной,
Но если вдруг вы чувствуете какие-то признаки недомогания, пожалуйста, во-первых, обратитесь в 109-ю комнату на базе «Лотос», там квалифицированные врачи поставят вам диагноз. Во-вторых, если вдруг вы чувствуете, что это какое-то, может быть, даже не коронавирус, но инфекционное заболевание, пожалуйста, сидите дома. Ну, так получилось. Будете слушайте трансляцию. Я хочу сказать несколько слов по поводу киртанов, прекрасных, замечательных, удивительных киртанов, которые проходят по вечерам. И в какой-то момент я заметил, на киртане начинается, не знаю, как это назвать, такие проявления чего-то. Я не знаю, экстаза или нет. Ну, я знаю, что, например, спутники Господа Чайтаньи, Господа Нитьянанды, во время танцев происходили удивительные вещи. Нарахари Саракара Такур, и вот тапочки улетели за много километров. Я заметил, что вчера во время этих хороводов некоторые преданные улетали. И я вот думаю, это был экстаз или нет? И вот вы, когда так вот очень активно это делаете, вы уверены, что это экстаз? Может быть, это превращается во что-то немного другое. Поэтому давайте сосредоточимся на божествах во время киртана. Детская программа опять не прислала сообщений, но у них все активно. И в Телеграме наверняка будет сообщение о том, кто сегодня придет на детскую программу, кто из старших преданных. Все преданные, которые хотят получить инициацию его святейшества Тривикрамы с вами Махараджа, его святейшество Дирашанты Даса Госвами, нужно сегодня с 12 до 18 сдать четкие рекомендации на столике ягья, который находится на регистрации. Если вы этого не сделаете, можете не получить инициацию. Также все преданные, которые получили онлайн инициацию от своих духовных учителей, но не прошли ягью, хотят пройти ягью, пожалуйста, также подойдите на этот столик. Вам нужно зарегистрироваться, чтобы мы знали, какое количество людей будет проходить ягью. Дальше преданные. Вот, кстати, очки, кто-то здесь кланялся и потерял очки во время Гуру Пуджи. И, ну, они здесь лежат, и если что, но больше не надо мне приносить то, что вы нашли. У нас работает стол находок, там много интересных вещей. Мало того, создан даже специальный телеграм-канал, и можно найти его в наших объявлениях, где публикуется то, что потеряно и найдено, фотографии. Так что, если кто-то что-то потерял, можете подписаться на этот канал и увидеть, что есть в столе находок. В этом году у нас редкая возможность на самом деле, потому что так или иначе, в силу того, что фестиваль готовился очень быстро, в сжатые сроки, многие преданные, которые несли какую-то ответственность на фестивале, не смогли приехать. И есть такие вакансии для служения, о которых только можно мечтать. Элита, слуги слуг, помощники кочегаров нужны на кухне. Люди, которые непосредственно готовят, работают с веслом. Я знаю, что опыт работы с веслом может пригодиться в этой вселенной. Дальше. По поводу овощей несколько слов. Я все время думал, как в духовном мире интересно, вот как там Кришна и все жители духовного мира едят, ну как бы все же там живые. Овощи, как они. Ну я думал, может они сами себя так хотят быстрее, чтобы Кришна их съел, сами себя чистят. Мы хотели закупить такие овощи, нас обманули, привезли чуть-чуть другие. И поэтому, но здесь такая духовная атмосфера, что они практически сами себя чистят. Вам только нужно взять в одну руку овощ, в другую нож и устроить им встречу, и все. Поэтому, пожалуйста, сегодня Беларусь, Ровно, Стрый, Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Ужгород, Каменец-Подольский, Тернополь, Черновцы и Глухов. У вас есть эта прекрасная возможность сегодня на кухне проявить себя. Удача выпала именно этим ятрам сегодня.
Также нужно Мадраджи на булочки, на мойку мужчины и женщины. И также в 12:30 нужны мужчины на погрузку прасада. И после обеда мы чистим овощи на завтра, нужно 30 человек. Если вы даже не из этой ятры, но просто хотите послужить преданным, пожалуйста, приходите на кухню. Это очень хорошая возможность. Спасибо большое. Лекцию по Шримад Бхагаватам сегодня прочитает его святейшество Дирашанта Дас Госвами. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Brajajanaranja Yasodhanandana Brajajanaranja Yamunatira Yamunatira Vanacha Jaya Radha Madhava Kunja Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
You have an English book? Right. Okay. Hare Krishna. I don't know if I have everything here. So today we're reading from Srimad Bhagavatam. What was the verse? Speak. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 4 песня, 22 глава, 22 стих. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Om Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I don't have the Sanskrit, so maybe you can chant the Sanskrit. Just chant the Sanskrit and then word by word. Мы сейчас прочитаем санскрит и потом пословный перевод. I only have the translation on purple. I can give you English one. That's okay, you chant. Сейчас прочитаем. Сашатхая Бхагават Дхармачария. Джигья Саят Дхаятмика Йога Ништхая. Йогешвара Пасаная Чанитям. Пуняшавах Катхая Пуняча. Пословный перевод. Са – это преданное служение. Шадхая – с верой и убежденностью. Бхагават-дхарма – преданное служение. Чария – обсуждая. Джигьясая – задавая вопросы. Адьятмика – духовная. Йога-ништхая – уверенностью в истинности духовного знания. Йога-ишвара – верховной личности Бога. Упасаная – поклоняясь Ему. Ча и нитям – регулярно. Пуньяшавага – слушая о котором. Make it higher. Катхая – обсуждая. Пуньяя – благочестивыми. Ча – также. Translation. Перевод. Attachment for the Supreme
can be increased by practicing devotional service, inquiring about the Supreme Personality of Godhead, and applying Bhakti Yoga in life, worshipping the Yogeshvara, the Supreme Personality of Godhead. And by hearing and chanting about the glories of the Supreme Personality of Godhead, these actions are pious in themselves. Чтобы усилить свою привязанность ко Всевышнему, необходимо заниматься преданным служением, вопрошать о верховной личности Бога, следовать принципам бхакти-йоги, поклоняться Йогешваре, верховной личности Бога, а также слушать и пересказывать повествования, прославляющие Господа. Все эти занятия благочестивы по своей природе. Srila Prabhupada's purport. The word Yogeshvara is applicable to both the Supreme Personality of Godhead Krishna and his devotees. In the Bhagavad Gita, this word occurs in two places. In the 18th chapter, 1878, Krishna is described as the Supreme Personality of Godhead, Hari, who is the master of all mystic power. Yatra Yogeshvara Krishna. Yogeshvara is also described at the end of the 6th chapter, 647. Sat me yuktatam yuktatamo mata. This yuktatamo indicates the topmost of all yogis, the devotees, who can also be called Yogeshvara. In this verse, Yogeshvara Upasana means to render service to a pure devotee. Thus, Narottam Das Thakur says, Chadaya Vaishnava Seva Nishtara Pachache Kaba. Without serving a pure devotee, one cannot advance in spiritual life. Prahlad Maharaj also has said, Naisham Matish Tavat Uru Krama Grihem Sprishyat Yan Arta Pagamo Yad Arta Mahi Yasham Pada Rajo Vishakam Niskinchanam Nanam Na Vrita Yavat. One should take shelter of a pure devotee who has nothing to do with this material world, but is simply engaged in devotional service. By serving him only, one can transcend the qualitative material condition. In this verse, it is recommended, Yogeshvara Upashanaya, that one serve the lotus feet of the topmost yogi or the devotee. To serve the topmost yogi means to hear from him about the glories of the Supreme Personality of Godhead. To hear the glories of the Supreme Personality of Godhead from the mouth of a pure devotee is to acquire a pious life. In the Bhagavad Gita, it is also said that without being pious, one cannot engage in devotional service. Yashyam tvata katam patam jnanam punya karmana te dvadva moha nirmukta bhajanti mam dvidhavata. To become fixed in devotional service, one has to become completely cleansed from the contamination of the material modes of nature. For work in devotional service, the first item is Ado Guru Ashrayam. One should accept a bona fide spiritual master
and from the bona fide spiritual master inquire about one's transcendental occupational duties. Sad Dharma Kricha, and follow in the footsteps of great saintly persons, devotees, Sadhu Marg, Anugamanam. These are the instructions given in the Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. The conclusion is that to increase attachment for the Supreme Personality of Godhead, one has to accept a bona fide spiritual master and learn from him the methods of devotional service, and hear from him about the transcendental message and glories of the Supreme Personality of Godhead. In this way, one has to increase his conviction about devotional service, and then it will be very easy to increase attachment for the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Слово Йогешвара можно отнести как к Верховной Личности Бога, Кришне, так и к Его преданным. В Бхагавад-гите это слово встречается дважды. В 18 главе 18.78 Кришна назван Верховной Личностью Бога, Хари, повелителем всех мистических сил, Ятра Йогешвара Кришнах. Кроме того, Йогешвара описан в конце 6 главы 6.47 Саме Юктаттамо Матаха. Слово Юктаттама относится к лучшим из йогов, преданным Господа, которых тоже можно назвать Йогешварами. В рассматриваемом стихе слово Йогешвара Упасана означает служить чистому преданному. Раматама Дас Такур говорит: Чадья Вайшнава Сева Нистара Паичхекеба. Тому, кто не служит чистому преданному, никогда не достичь духовного совершенства. Прохлада Махараджа тоже говорит: Найшам Матис Тават Урукрамангрим Спришьяти Анархатта Пагамо Ят Артхах Махьясам Падараджо Бишекам Ишкинчанам на Вринита Яват. Бхагаватам 7.5.32. Мы должны найти прибежище у чистого преданного, который никак не связан с материальным миром и занят исключительно преданным служением Господу. Только тот, кто служит такому преданному, может выйти из-под влияния материальных гун. В этом стихе говорится о необходимости служить лотосным стопам величайшего из йогов, то есть преданного, Йогешвара Упасаная. Служить преданному, достигшему духовного совершенства, значит слушать, как он рассказывает о величии Верховного Господа. Человек, который слушает рассказы чистого преданного, прославляющий Верховную Личность Бога, становится праведником. Об этом также говорится в Бхагавад-гите 7.28. Пока человек не станет праведником, он не сможет заниматься преданным служением Господу. Ишамтва антагатам папам джананам пуньякарманам те двандва моха нирмукта баджантимам ритхавратага. Чтобы достичь уровня преданного служения, необходимо полностью избавиться от оскверняющего влияния 3 гун материальной природы. Тому, кто хочет заниматься преданным служением Господу, необходимо прежде всего принять истинного духовного учителя, Адау Гуру Ашраям, и, узнав от него о своих трансцендентных обязанностях, Садхарма Притча, идти по стопам великих святых, преданных Верховной Личности Бога, Садху Марга Анугаманам. Таковы наставления Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синху. Итак, чтобы усилить свою привязанность к Верховной Личности Бога, необходимо найти истинного духовного учителя, узнать от него о принципах преданного служения и слушать, как он прославляет Верховного Господа и излагает его трансцендентное учение. Это укрепит нашу веру в преданное служение и поможет нам развить привязанность к Верховной Личности Бога.
Umagyataminandasya jananjana salakaya chaksuramilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swavadantikam Vanchakalpatubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitananam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So just to highlight some of the points that are made by Srila Prabhupada in his purport. Я хочу подчеркнуть некоторые моменты, которые Прабхупада указывает в этом комментарии. So firstly, he's making a clear connection between the Supreme Personality of Godhead and his pure devotee. В первую очередь он делает ясную связь между Верховной Личностью Бога и Его чистым преданным. That if one wants spiritual perfection, it is imperative to take shelter of a pure devotee in order to receive the full-fledged mercy of Krishna. Если человек хочет духовного совершенства, то это обязательно, что он должен получить прибежище, милость чистого преданного, если он хочет получить полную милость Верховной Личности Бога. And Srila Prabhupada is also pointing out the similarities between the pure devotee and Krishna in the sense that Krishna is called Yogeshvara, meaning the master of all mystic perfections. And in the same way, the pure devotee acquires all these mystic perfections too. И также Шрила Прабхупада проводит сравнение того, что Кришну называет Йогешвара, то есть повелитель всех мистических совершенств. И также подобным образом чистый преданный обретает все мистические совершенства. Srila Prabhupada says to serve the topmost devotee means to hear from him about the supreme glories of the Supreme Personality of Godhead. Шрила Прабхупада говорит, что служить чистому преданному означает слушать от него о славе Верховной Личности Бога. And to hear the glories of the Supreme Personality of Godhead from the mouth of the pure devotee is to acquire pious life. А когда мы слушаем из уст чистого преданного о славе Верховной Личности Бога, таким образом мы обретаем жизнь праведника. So one time Srila Prabhupada gave an example of this intimate connection between the pure devotee and Krishna. Как-то Шрила Прабхупада приводил эту сокровенную связь между чистым преданным Господа и Кришной. He used the example of a ring, a gold ring, with a diamond inserted within the gold. Он приводил пример золотого кольца с бриллиантом, который вставлен в это золотое кольцо. He mentions this transcendental reciprocation exists because both the Lord and the devotee are conscious. Он говорит, что эта трансцендентная связь существует, потому что и Господь, и преданный обладают сознанием. When a diamond is set in a golden ring, it looks very nice. Когда бриллиант вставляется в золотое кольцо, то он выглядит очень замечательно. The gold is glorified, and at the same time the diamond is also glorified. Золото прославляется, и одновременно также и бриллианты прославляются. He says the Lord and the living entity eternally glitter, and when a living entity becomes inclined to serve the Supreme Lord, he looks like gold. Он говорит, что и Господь, и преданный вечно сияет. И когда
чистый преданный предается Господу, то он также выглядит как золото. This combination is very nice. The gold ring and the diamond. И эта комбинация очень замечательна. Это золотое кольцо и бриллиант. Wherever there is Krishna and Arjuna, there will always be opulence, victory. Там, где находится Кришна и Арджуна, всегда будет богатство и победа. Extraordinary power and morality. Необыкновенная сила и моральность. So Krishna also confirms this himself, that anyone who tries to approach him directly will not be able to achieve his mercy. Those who say they are my devotees are not my devotees, but those who say they are a devotee of my devotee, they are the true devotee of me. И Кришна сам это подтверждает, что к нему нельзя обратиться непосредственно, потому что он говорит, те, кто заявляет, что они мои преданные, на самом деле это не мои преданные. А моими преданными на самом деле являются те, кто являются преданными моих преданных. And in the 9th chapter of Bhagavad Gita, text 3, he mentions how this transcendental knowledge is the king of all knowledge, but at the same time, even though it is the absolute knowledge of all knowledge, it is also a well-kept secret unless one approaches the pure devotee. И в 9 главе Бхагавад-гиты, 3 стихе, он говорит, что это знание является царем всего знания. Это самое сокровенное знание, но чтобы обратиться к этому знанию и постичь его, нужно в первую очередь обратиться к чистому преданному. And in the Srimad Bhagavatam 1.1-15, Шримад Бхагаватам 1.1.15 pure devotees who have completely taken shelter of the Lord can at once sanctify those who come in touch with them. Он говорит, что преданный, когда он входит в соприкосновение с Господом, он одновременно очищает тех, кто соприкасается и с Ним. Whereas the water of the Ganges can sanctify only after a prolonged use. Тогда как воды Ганги очищают человека только при продолжительном употреблении. And in his purport, Prabhupada mentions they are honored, both the Supreme Lord and the devotee are honored equally. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что как и Господа, так же и чистого преданного равной степени почитают. Because they're engaged in the most confidential service of reclaiming fallen souls to go back home, back to Godhead. Так как они занимаются очень сокровенным служением, они возвращают падшие души обратно назад к Богу. Pure devotees of the Lord are more powerful than the waters of the sacred Ganges. Чистый преданный Господа более могущественен, чем даже воды Ганги. One can derive spiritual benefit out of prolonged use of the Ganges water. Человек может обрести благо от употребления воды Ганги только через очень продолжительное время. But one can be sanctified at once by the mercy of the pure devotee. Но человек может очиститься немедленно по милости чистого преданного. Yeah, just in this connection, I can only reflect on my own experience of the first time that I met Srila Prabhupada. В связи с этим я могу вспомнить только о своем собственном опыте, когда я впервые встретился со Шрилой Прабхупадой. It's a little bit embarrassing, this story, but I will tell it anyway. Она немного такая, меня смущает эта история, но я в любом случае хочу этой историей поделиться с вами. So I came to visit the temple in London, and my second visit, the one devotee was talking to me about Krishna consciousness. Итак, я пришел в храм в Лондоне, и во второе посещение, когда я там был, один преданный рассказывал мне о сознании Кришны. And
suddenly, as he was talking to me, he bowed down right at my feet. Неожиданно, когда он со мной говорил, он поклонился прямо у моих стоп. You know, I was a hippie, and we hippies, we had this idea that if we were not God yet, we soon would be, because we looked like God. And Мы были хиппи, и у нас было такое представление, что если мы даже пока еще не Бог, то вскоре станем Богом, потому что мы уже практически обрели все качества. so when he bowed down at my feet, I was thinking, well, this person really understands me. И когда он поклонился у моих стоп, я подумал, о, этот человек на самом деле понимает меня. But then when he got up, he pointed out his guru, Prabhupada, was on the first floor. He was sitting on the steps below. He saw his guru, he saw Srila Prabhupada, and that was the reason why he was bowing down. Но когда он поднялся, он указал, он говорит, там гуру Шрила Прабхупада, он находится на втором этаже, он сидит на ступеньках, и когда он заметил Шрилу Прабхупаду, поэтому я, говорит, и поклонился. And I realized he wasn't bowing to me after all. Я осознал, что в конечном итоге он не кланялся мне. And he said, if you want to come and meet my guru, you come tonight. He is giving us the Bhagavad Gita class, and it starts at 7:30. И он сказал, что если ты хочешь познакомиться, увидеть моего гуру, ты должен прийти сегодня вечером на лекцию по Бхагавад-гите, которая будет в 7:30. So I did come, but I was late. We hippies didn't have any conception of time, and I arrived around 8 o'clock, and Prabhupada was already giving his class. Я пришел на эту лекцию, но я опоздал, потому что как хиппи у нас не было какой-то концепции правильного понимания времени, и поэтому я пришел уже в 8 часов вечера, а Прабхупада уже давал лекцию. So as I walked into the temple, Prabhupada was sitting at one side of the temple, and the deities Radha Londonishwara were on the other side. So I decided to sit right close to the deities, as far away from Prabhupada as possible. И когда я пришел, я увидел, что Прабхупада сидит в одном конце алтарной, а божества находятся в другом конце алтарной. Я решил сесть возле божеств Радха Лондон Ишвара, чтобы быть как можно ближе к божествам. And when I sat down, I was looking around at all the young devotees, and I was thinking, why these young people are listening to this old man? И когда я пришел, я смотрел на этих молодых преданных и думал про себя, почему эти молодые люди слушают этого старого человека? As hippies, we wanted to start a new generation, a new consciousness, a new start to the world, and we believe that the older generation had done nothing substantial to make peace in the world. Потому что мы тогда думали, что именно молодое поколение должно создать эту революцию, сделать перемену в мире. А что может сделать старое поколение, которое ничего существенного не принесло в нашу жизнь? Of course, I didn't know who Srila Prabhupada was, and I was just speculating, who is this old man? И так как я не знал, кем был Шрила Прабхупада, я думал про себя, кем является, кто этот старик. And it wasn't long before devotees started to look back in my direction at me, and I was wondering, why they looking at me? И не прошло много времени, как преданные стали оборачиваться и смотреть на меня, в мое направление. Я думал в это время, а почему они на меня смотрят? But then I got an understanding what the problem was. It was a big problem because I hadn't changed my socks in 8 or 9 days, and my feet were smelling so bad that
Even the head Bajari got up. She lit a whole bunch of incense sticks, not just one, a whole bunch to counteract the smell. Но затем я понял, что проблема была во мне, потому что я примерно 8 или 9 дней не менял свои носки. И поэтому даже главному пуджари пришлось зажечь благовония, даже не просто одно благовоние, а целую охапку благовоний, чтобы противодействовать этому моему запаху. Yeah, and then when Prabhupada finished his class and he left the temple room, one devotee came up very respectfully with folded hands and asked me, "Do you want to come back here again?" И когда Шрила Прабхупада закончил лекцию, то он вышел из алтарной, а ко мне подошел другой преданный и спросил, так с уважением, сложив руки, вы разве хотите еще приходить сюда, в наш храм? And I said, "Well, why not?" А я сказал, ну почему бы нет? He said, "Can you please change your socks before you come?" И он сказал, а вы не могли бы, пожалуйста, поменять носки перед тем, как вы придете? Yeah, so from that day on, I've had clean socks. И с тех пор я всегда носил чистые носки. Srila Prabhupada ki. See, one moment's association, that's all. Вот такое было общение Шрилы Прабхупады, как оно меняло людей. One moment, it's all that's required. Все лишь мгновение общения, вот что необходимо. And your life completely transforms. И ваша жизнь полностью преображается. There was me looking at Srila Prabhupada thinking, you know, who is this person? I cannot even clean my feet. Like, the audacity. И я когда тогда сидел и смотрел на Прабхупаду, думал, кто этот человек. И хотя я просто даже не мог позаботиться о том, чтобы у меня были чистые ноги. Какое высокомерие, какую, так сказать, гордость я проявлял тогда. Yeah, so that was my first lesson in Krishna consciousness. Это был один из моих первых уроков в сознании Кришны. Cleanliness is next to godliness. You cannot understand God unless you become clean inside and out. Чистота находится рядом с божественностью. Вы не можете постичь Господа, если вы не будете чисты как и снаружи, так и внутри. In the Srimad Bhagavatam also there's a nice verse 1:2:18. В Шримад Бхагаватам есть замечательный стих 1:2:18. By regularly attendance in the class of the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service unto the glorious Lord, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и служению чистому преданному, все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается. И тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных песнях, становится необратимым. And here in the purport, Prabhupada mentions the connection between the living Bhagavatam and how to learn from the living Bhagavatam, the book Bhagavatam. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада приводит сравнение между книгой Бхагаватам и личностью, живой личностью Бхагаватам. He says, here is the remedy for eliminating all inauspicious things within the heart. Он говорит, вот лекарство для того, чтобы уничтожить все неблагоприятные вещи в вашем сердце. The remedy is the association of the Bhagavatas. Лекарство – это общение с Бхагаватами. There are two types of Bhagavatas. Есть два вида Бхагават. Namely, the book Bhagavat Первое – это книга Бхагаватам and the devotee Bhagavat. и преданный Бхагавата. Both the Bhagavats are competent remedies, and both of them are either
or either of them are enough to overcome all obstacles. Оба этих Бхагаваты очень могущественны, и как один из Бхагават, так и они вместе могут устранить все нежелательные препятствия. A devotee Bhagavat is as good as the book Bhagavat. Преданный Бхагаватам, он такой же могущественный, как и книга Бхагаватам. Because the devotee Bhagavat leads his life in terms of the book Bhagavat. Потому что этот преданный Бхагавата, он живет в соответствии с книгой Бхагаватам. And the book Bhagavat is full of information about the personality of Godhead and his devotees, who are also Bhagavatas. А книга Бхагаватам полна описаний как Верховной Личности Бога, Бхагавана, так и преданных Господа, Бхагаваты. The devotee Bhagavat is a direct representative of the book of Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. И преданный Бхагаватам – это фактически прямой представитель книги Бхагаватам и также Верховной Личности Бога. So, human reason fails to understand how by serving a devotee Bhagavat or the book Bhagavat, one gets gradual promotion on the path of perfection. Поэтому мы не должны неправильно понимать, что просто служа личности Бхагаватам, мы можем очиститься и в конечном итоге достичь полного совершенства на своем пути. One time Prabhupada was asked by a reporter, how do you know who to give a particular work to? Как-то Шрила Прабхупаде задали вопрос один репортер. Как вы знаете, кому поручать какое служение, деятельность? And Prabhupada said, Krishna tells me. Прабхупада сказал, Кришна мне говорит. And a devotee intervened and said, what he means is that Krishna is in the heart. И преданные вмешались и сказали, что Прабхупада имеет в виду. Это означает, что Кришна в сердце ему говорит. And Prabhupada then snapped, no, Krishna tells me personally. А Шрила Прабхупада перебил, нет, Кришна мне лично говорит. Another devotee asked Prabhupada, do you know everything? Как-то один преданный спросил Шрилу Прабхупаду, а вы знаете все? I know Krishna, and whatever he wishes me to know, he will tell me. Шрила Прабхупада ответил, я знаю Кришну, а если Кришна хочет, чтобы я что-то знал, это мне он сообщает. Then there's the story of the servant coming into Prabhupada's room when Prabhupada was reading one of his own books. Как-то слуга Шрилы Прабхупады пришел в комнату Шриле Прабхупаде, и Прабхупада в этот момент читал свою книгу. Srila Prabhupada would read his own books regularly. Шрила Прабхупада регулярно читал свои собственные книги. And he would say, what author reads his own books? И он спрашивал, какой еще автор читает свои собственные книги? These are not my books. Это не мои книги. They are dictated by Krishna. Их надиктовал Кришна. So in this way, he made it clear that without the dictation of Krishna, he would not have accomplished the translation of the Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and the other books too. И таким образом он подтверждал, что без того, чтобы Кришна ему диктовал, он не смог бы завершить эти книги, Читание Чаритамриту, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту и также другие книги. And he would encourage the devotees. All the devotees connected with the Krishna consciousness movement must read all the books. И он вдохновлял своих преданных. Все преданные, которые хотят развиваться в сознании Кришны, должны читать все мои книги. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep, and fall down from their position. А иначе, через какое-то время, когда они будут просто есть, спать, они просто падут со своего положения. Thus, they will miss the opportunity to attain an eternal blissful life of transcendental pleasure.
Таким образом, они потеряют, упустят эту возможность обрести жизнь в полном блаженстве и в сознании. So this is how we can see how this connection is so sweet and powerful, and that when Prabhupada was asked by his spiritual master to go on a mission and spread Krishna consciousness throughout the world, he went on that mission, but not without becoming empowered himself by his own guru and other members of the disciplic succession. И поэтому эта связь между гуру и учеником настолько сильна и сладкая, что, как Прабхупаду спрашивали, почему он отправился на Запад по поручению своего гуру, потому что он объяснял, что это было потому, что на самом деле милость гуру Парампары настолько могущественна, настолько сильна, что он просто представляет эту линию ученической преемственности. There are many stories of how Prabhupada, before even leaving Vrindavan, he would take shelter. Rupa Goswami and the six Goswamis, Advaita Acharya, where he would try as much as possible to invoke their mercy before he ventured on such a we could say an impossible task. But he knew it wasn't impossible if he received the mercy from the Acharyas. И мы знаем, как перед тем, как отправиться в это путешествие на Запад, Шрила Прабхупада во Вриндаване обрел милость 6 Госвами Вриндавана, Рупа Госвами, Санатана Госвами, также Адвайта Ачарьи. И мы знаем, что это фактически невозможная миссия, и она была возможна только по милости всей гуру Парампары, всех этих великих ачарьев. And I want to read just some of the prayers that he mentioned, or he prayed to his guru and to Krishna before leaving the boat at the Boston, was it Boston Harbor? The Boston Harbor. Я хотел бы прочитать некоторые молитвы, которые Шрила Прабхупада составил, направленные по отношению к Кришне и по отношению к гуру и ачарьям. Он написал их перед тем, как он сошел с борта корабля в бухте Бостона. How will I make them understand this message of Krishna consciousness? Как я могу заставить их понять это послание сознания Кришны? I am very unfortunate, unqualified, and the most fallen. Я очень неудачливый, очень неквалифицированный и самый падший. Therefore, I am seeking your benediction so that I can convince them. Поэтому я ищу ваших благословений, чтобы я мог убедить их. For I am powerless to do so on my own. Потому что я не обладаю такой силой, чтобы сделать это самому. Somehow or other, Lord, you have brought me here to speak about you. Так или иначе, Господь, Ты привел меня сюда, чтобы говорить о Тебе. Now, my Lord, it is up to you to make me a success or a failure as you like. Теперь это зависит от Тебя, чтобы я достиг успеха или меня постигла неудача. Это в Твоих руках. O spiritual master of the worlds, О духовный учитель всего мира, I can simply repeat your message. я могу лишь просто повторять Твое послание. So if you like, you can make my power of speaking suitable for their understanding. Если Ты этого захочешь, то Ты можешь сделать мою речь подходящей, достаточно могущественной, чтобы они могли постичь ее. Only by your causeless mercy will my words become pure. Только по Твоей беспричинной милости мои слова могут стать чистыми. I am sure that when this transcendental message penetrates their hearts, they will certainly feel gladdened. Я уверен, что когда Твои трансцендентные слова достигнут их сердца,
то они определенно почувствуют радость. and thus become liberated from all unhappy conditions of life. И таким образом обретут освобождение от всех этих несчастных условий жизни. O Lord, I am just like a puppet in your hands. О Господь, я подобно марионетке в Твоих руках. So if you have brought me here to dance, then make me dance. Make me dance, O Lord, make me dance as you like. Я подобен марионетке в Твоих руках, поэтому если Ты привел меня сюда, то заставь меня танцевать, заставь меня танцевать, заставь меня танцевать так, как Ты этого хочешь. And the last one, I have no devotion, nor do I have any knowledge. И последнее, Прабхупада говорит, у меня нет никакой преданности, и также у меня нет никакого знания. But I have strong faith in the holy name of Krishna. Но у меня есть сильная вера в святое имя Кришны. I have been designated as Bhaktivedanta. Меня назвали Бхактивидантой. And now if you like, you can fulfill the real purport of Bhaktivedanta. Теперь, если ты этого захочешь, ты можешь исполнить истинный смысл этого имени. So this is clear indication that if Prabhupada himself can prepare himself before embarking on a mission, whatever the mission we may have, we should somehow follow in the same footsteps of Srila Prabhupada and the footsteps of the other acharyas who also took shelter of their predecessors. И это явный пример того, как Прабхупада подготавливался к миссии. И поэтому это хороший пример для нас, чтобы мы могли также готовиться к миссии, которую оставил нам Шрила Прабхупада, чтобы мы могли обрести милость Шрилы Прабхупады и всех предыдущих ачарьев. One time a devotee said to Prabhupada, Prabhupada, you speak so nicely about Krishna. Как-то раз один преданный сказал Шриле Прабхупаде, Прабхупада, вы настолько хорошо говорите о Кришне. And Prabhupada said, you speak or I speak, Krishna is sweet. Прабхупада сказал, говоришь ли ты о Кришне или говорю о нем я, Кришна все равно сладкий. So Prabhupada wasn't going to give us this understanding that only he could speak about Krishna, but he was indicating that if you do things in the right way, you can also speak nicely about Krishna, because Krishna is so sweet. То есть Прабхупада хотел сказать, что не только он говорит хорошо о Кришне, что если вы делаете все правильно, то когда вы говорите о Кришне, то Кришна будет также сладким. So, it's not easy in the beginning of spiritual life to take shelter. We are conditioned in a certain way to thinking that we don't need any help. We have our own power and potency. We will achieve everything on ourselves. И это не так легко в начале духовной жизни принять прибежище, потому что мы привыкли по своему обусловленному состоянию думать, что мы самостоятельны, что мы достигнем всего сами, что мы независимы. In fact, this is the definition of false ego. False ego means, I am the greatest. На самом деле это определение ложного эго. Ложное эго означает думать, что я величайший. There's no one greater than me. Нет никого более великого, чем я. And I really don't need any help. И мне на самом деле больше никто не нужен. And one last story, in my young days as a devotee, when I actually joined the temple, it wasn't long, maybe 2 weeks after joining, I was listening to the temple president giving a Srimad Bhagavatam class. Как-то, когда я только присоединился к храму, через 2 недели после моего прихода, я слушал, как президент храма дает лекцию по Шримад Бхагаватам. And I was thinking, again, offensively, what's the big deal? Я думал, даже с оскорбительным немного настроением, в чем что-то трудного так рассказывать. I'm sure I can give
just as good a class. Я уверен, что я дам не хуже лекцию. Such a big ego, Такое было у меня большое эго. and something had to be done. И по этому поводу нужно было что-то сделать. And it was. И вот так и произошло. Because the next morning, that same temple president made an announcement after Mangalarti. И на следующее утро тот же президент храма сделал объявление после Мангаларати. And in those announcements, he also pointed out that Bhakta Dev was going to give the Bhagavad Gita class that evening. И в этом объявлении он сказал, что Бхакта Дейв, он даст лекцию по Бхагавад-гите в тот вечер. And I was absolutely shocked. Я был полностью в шоке. I was even thinking maybe he even read my mind. Я думал, может быть, он читает мои мысли, Otherwise, how is this happening? иначе как это все может происходить? So I came to him and I said, I'm really sorry. И я подошел к нему и сказал, я на самом деле очень извиняюсь, I didn't mean to offend you, я не хотел вас обидеть, but give the class to someone else who is more qualified. но пусть лекцию даст кто-то, кто более квалифицирован. And he said, no, Он сказал, нет, no, you can speak. ты можешь рассказывать. I said, what shall I say? А я сказал, а что же я скажу? He said, well, you just say what you've heard, Он сказал, говори то, что ты слышал, then everything will be fine. и все будет хорошо. Whatever you've heard, just say. Все, что ты слышал, говори об этом. And of course, in those days, it wasn't like you had a choice. If the temple president said you were giving the class, you were giving the class. И в те дни не было такого выбора, что вы могли отказаться. Когда президент храма вам говорил, что вы даете лекцию, это означало, что вы даете лекцию. So that evening, I chanted the Hare Krishna mantra for as long as I could. И тем вечером я повторял Харе Кришна мантру так долго, как только я мог. We didn't have Jaya Radha Madhava prayers by that time. So we were chanting Hare Krishna mantra and then gave class. Мы не повторяли Мангалачарана в те времена перед лекцией, и я пел Харе Кришна до лекции. So then I struggled through the Sanskrit, Затем я с трудом прочитал санскрит, like I still do. до сих пор у меня так происходит. I even struggled through the English translation and purport because I'd taken so many drugs. I was illiterate. И я с трудом даже пробрался через перевод Шрилы Прабхупады и его комментарии, потому что я тогда до этого еще принимал наркотики, и я практически был безграмотным в своем роде. And then when it came to giving the class, this is what I said. И когда пришло время давать лекцию, вот что я сказал. Well, actually, На самом деле, we're not this body, we're spirit souls. мы не это тело, мы духовные души. Does anyone have any questions? Есть у кого-то какие-то вопросы? And there were no questions. И вопросов не было. And my face went red, И мое лицо покраснело. like, cherries. You know the cherry? Like- Cherry? Cherry red. Так же, как и вишня стали красные. And the false ego from this head of mine was just literally rising up into the ether, И never мое, to be seen again. и мое ложное эго, оно поднялось из моей головы и поднялось туда, вверх, в вышину, и больше я его не видел.
And I vowed there and then, И с тех пор я поклялся, I will never ever look at one of my seniors and think that I was better than them. что я никогда больше не буду думать, что я лучше и умнее, чем мои старшие. So it was a very important lesson for me, Это был очень-очень важный урок для меня. as equally it is for all of us when we come to Krishna consciousness. We don't have to worry about the false ego. Krishna will get rid of it sooner or later. И это хороший урок также для всех нас, что мы не должны даже особенно беспокоиться о своем ложном эге. Кришна сам о нем позаботится и избавит нас от него. Krishna consciousness is like an automatic drive, like the car, automatic drive car. You put it in the right slot and everything else happens automatically. Потому что сознание Кришны похоже на езду на машине с автоматической коробкой передач. Когда вы переключили ручку передач в правильное положение, то все будет происходить автоматически. So under the shelter of Guru and Krishna, everything is revealed to us, and all impurities are taken away automatically. Когда мы принимаем прибежище у Кришны и Гуру, то все будет явлено нам. Все будет происходить своим чередом автоматически, само собой. In conclusion, we have everything to gain and nothing to lose by following this practice. It's Krishna's own, he has created bhakti. It's his bhakti. He has created it in such a way that we must follow the system of bhakti process. Take shelter of the immediate authorities under you, and specifically pure devotee. We have Srila Prabhupada, he is your Siksha Guru, and Krishna then will be very satisfied and he will give you everything you need for perfection. То есть на этом пути нам нечего терять, мы только обретаем. И если мы обретаем прибежище у старших, у своего гуру, то фактически благодаря им мы очень быстро очищаемся, и благодаря этому пути мы продвигаемся вперед по пути совершенства. Thank you very much. Srila Prabhupada ki.